this I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Beautiful. Tuwapatie makofi kwa mara ingine. Hawa ni watoto wajukuu wa mama huyu aliyelala hapa. Mmoja wao anaitwa Leshan Masikonte na Tianda Junior. They are connected with us. Tuko pamoja katika service hii pamoja, na watoto hawa wamefanya wimbo mzuri in love and memory ya grandmama. One more time, tuwapatie makofi pamoja. Tunaendelea katika kipindi ya tribute. Naomba ili tuweze kuenda kwa masaa inayostahili. Kwa upande wa familia, naomba Rimoine Musa na Joyce Oye waje kwa haraka, wafuatane hivyo ili tuende mbele. Waje wafuatane. Rimoine Musa na Joyce Oye waje wamefuatana tunapoendelea. Joyce akaribie pia ili tuokoe wakati. Good afternoon. Okay, so I'm the son to the late Taya, Caroline, and Ken Thiga. And first I'll start by reading Tayan's tribute. God broke our hearts to prove to us that he only takes the best. I always knew that I was loved by your deeds. A hug, your smile, you proved it in so many ways. I was special in Mama's style. And after a lifetime of love and joy, her music to fill our hearts, we know God must have given us a grandmother to make our lives more complete and well-loved. God, thank you for letting me have Mama in my life. I love you, Mama, and I thank you for loving me. That's from Taryn, her granddaughter. As for me, personally, I lived with Mama for the last 5 years. I've been with her up and down in all her things ongoing. Most of the things I learned first was I learned how to have unwavering faith in the Lord. I learned how to go to church every Sunday with no fail, no matter whatever, no matter the circumstances, I was always with her. I went to church, I learned the Maasai hymn book, and that's how I ended up learning the Maasai language, finally. So after all that, I also learned how to be kind, selfless, and think about the other person more than myself. And those are attributes I learned from Mama herself, because Mama would have never let anyone feel not special at her home. Everyone mattered to her, no matter how big, small, or whatever you just were, but to her you mattered. And that is why there's so many people here today, because Mama impacted lives individually, and I'd like to thank her for that. And Mama taught me how to love. She had compassion, and she just had a love that was almost kind. I loved Mama. I'll keep on loving her. And as much as she might rest, our paths may depart right now, but we'll meet in the future one day, each and every one of us. It's each our road. I'd like to also thank the workers who were with us during this time, the workers who were with Mama, namely Queen, Teresia, Munge, those Nasiegu, the ones in Nairobi, Wangeshi, Wanjiko, Nduko, and her nurse, Lydia. We had the gate man, Sagelo. We also had a driver addition. I'd like to really thank you all for the work you did for Mama and staying with us. You became our family because you cared about us as much as we cared about her. And as Mama goes, I would like her to continue in her way. To go safely, we shall meet again. Mama, Tebetai, Gulupok, Nairobi. Thank you.
Good afternoon, everybody. My name is Joyce Oye. I have a tribute for my beloved mother. She was a mother to me and a friend. Mama, I thank God for the years that we have been together. You were my mother, my friend, and you meant everything to me. I wish I had the chance to say goodbye. I know you are in a better place, looking down on us. I want to tell you that you will always be in my heart forever. Rest in peace, Mama. Thank you. Asante kwa hizo tribute, tuwapatie makofi. Na nafasi hiyo naomba kumkaribisha Susi Mokosio all the way from Ngong. Tuna wageni wengi ambao wametoka Ngong, mahali ambapo mizizi mingine kabisa ya mama imetoka, na tuna wageni wengi kutoka Ngong ambao wamekuja kuona mama akipumzishwa, na on behalf of them naomba kumpatia Susi nafasi hiyo kwa sababu ya tribute. Praise God. I'm Susie Mokosio, daughter to the late Jonah Mokosio. This is a tribute from Mokosio family, Kirarapon. We cannot count the times you have tolerated us, consoled our heartbreaks and disappointments, endured our ups and downs. You carried our burdens and just simply understood for not other reason than because you loved us. You are a special person, exceptional, unique, and enduring. The family chain is broken now, and nothing seems the same. But as God takes us one by one, the chain will link again. You filled us with happiness and sweet feelings that we will carry in our hearts. Rest in peace, Tata. Ashe oleng. Amaro shogina aduon kaik ina mama na ngwangong na yewu sininye aduaki entasare ngeragata. Tunataka kutambua wageni wetu wote ambao wameingia, kwa hivyo naomba kwa heshima kumkaribisha MC number 2 to do that. Asante sana. Kwa heshima bado ya familia ya Ntimama, ningependa tu kuwatambua wageni ambao waliingia baada ya kuweza kuwatambua wa mbele. Mheshimiwa former Prime Minister, Mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga, tumkaribishe tena. Asante sana. Hata ingawa ni baridi, tuchangamke kidogo tuweze tena kumkaribisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Asanteni. Pia ningependa kumkaribisha Mheshimiwa Ken Aramat, MP Narok East, hapa pamoja nasi. Mheshimiwa Soipan Kudate, County Women Representative, pia yuko pamoja nasi. Tuko na PS Planning Bwana Torome yuko pamoja nasi. Tuko pia na Charles Olesumkuli, PS Devolution. Pia nimemwona ndugu yangu Mheshimiwa Gabriel Oletongoyo, mbunge wa Narok West. Wajua hizi mask siku hizi zinakataza watu kuweza kujuana kwa haraka. Tutawatambua tunapoendelea wale ambao sijawaona. Pia ningeweza kumtambua Bwana Mayani Tuya, Clerk to the County Assembly Narok. Viongozi wa kanisa ambao wapo pamoja nasi, Bishop Luka Ololdapash yuko pamoja nasi, na Bishop Olempurkoi pia yuko pamoja nasi. Chairman Nema Mzee Dalton Konchela pia yuko pamoja nasi.
na nimeambiwa pia kwamba former MP Ole Ntimama pia kutoka Laikipia yuko pamoja nasi. Kama sijakutambua ama sijakuona, feel welcome na Mungu atawabariki. Asante. Karibu MC. Thank you. Mama alikuwa muimbaji sana. Tunapoendelea katika tribute, together we can sing What a Friend We Have in Jesus, kifungo ya kwanza, tuendelee na tributes. What a friend we have in Jesus, all our sins and grace to bear. What a privilege to come, everything to God in prayer. Joy Lasoi, na pia nitaomba Mama Martha akuwe tayari hata simama, but tukimaliza la Joy Lasoi, Mama Martha, rafiki wa karibu wa familia hii, pia atakuja mbele. In-laws. Okay. Mrs. Olaitoriani. Yes, I. Mrs. Yesu. Bwana asifiwe. Praise God. Unajua mama alikuwa ni mtu wa kanisa. So even on this day when we are laying her to rest, lazima tumsifu Mungu, because that is what you'd have wanted us to do. Ama si hivyo? Okay. Your Excellency, sir, the Right Honorable Raila Odinga, governors present, cabinet secretaries, principal secretaries, dignitaries, women reps, MPs, dignitaries present. Thank you all for taking time out of your very, very, very busy schedules to come and condole with us. We are very thankful. Asanteni sana. Hashugo gisini nje intae iltonganak le Narok enashi. Amu iyetuo nibo itarere yok, nibo nunu tenkumoi, ni juru yok ilkiyo, ni retirete yok tesiai, na ikija sholing. Ashe, we do not take it for granted. My name is Joy Lasoi Solite Ntimama, wife to Amos Ntimama, also known as Nola Mala. This person. Can somebody come and hold this for me? Also known as Nola Mala. Nilikatiwa hiyo jina wakati nilipokuja Narok. Amwae wabato la mal sapuko ling. Na dungogirba yani na jono la mala. So I stand here on behalf of all of Mama's sons and daughters-in-law. They are sitting within us in the congregation. There is also a junior-in-law, my daughter-in-law, Nancy. I'm also standing here on behalf of you. And I just want to say that in church, I read a letter that I wrote to Mama. But today I just want to say a few things that I truly remember and cherish about her. I will mix English and Kimasai for the sake of all those present. Ora vabe yari gunina nwenang, mayolo ba mama. Na mayolo bolto ngani laloto inabuta nang. Kake ore ba lotu. Na ito omon tenkoito isida yoling. Eshipa, neshipa, na ngotot, na ihag, ne kweni, na iromon tesida noling. Na mariki na ikataina. Na ore wena nyorata na ata ninya mama tenano. Eto ikata ishonye. Omeu airora. Ero naga anyor. Nikira njurueti.
na ikilingo mikiata apa yiok entoki nikiorro anoshi naji ajo keorroi motiok ashu the daughter-in-law and the mother-in-law have issues. Not mama. We were perfect to the end. Aibung enkaina naitengen naitodol enkoitoi na kayiolo ajo ore apa enkomono enye na ninye naibunga yiok pookin tenang nikiponu sii yiok ayiolou Enkai tenkaraki ninye. Meeta apa oltung'ani lemenyor ninye mama, kenyor pooki ng'ae. Mining aikata ninye eimaki olikae tung'ani tentorroni ashu esukenyisho ashu inyalisho or to gossip. Meeta apa ninye ina. Ore mbae enyenak pookin na mbaa positive. Meeta ninye adui pi tenakop. Eitu aikata naning oltung'ani lotejo ajo kiba mama ashu mening'o mama eitu. Ore ninye opa oltasat amu ke osiasa ina, and sometimes he created political enemies. To her, she still loved them and welcomed them. She never said that this is Muzee's political enemy, so I'm not going to greet him or I'm not going to talk to him. No, she didn't have that. Keshipakino pa ninye pooki ng'ae. Nemeeta oltung'ani lemeret. Kelengo pa te pooki ng'ae. Kejing apa ninye atua iltung'anak pookin. Nemeorro ng'ae. Miyiolou ninye ajo entomononi olkitok tenidol te Amu Oltamos. She never gave a cup of tea. She brought an entire thermos. And I'm a manager. I'm Oltamos. Nigiagini Oltamos le shai. Ni walk shai. Ni nyenda. Ame sibata? Basi. Ni walk Oltamos. Nigi no sielomon. A manager. Ni kwenindi. Ninyanya sitori omerado yenkolong ori buwaldo ngandire ine weji itishipe nitaraboshi ningi la shugunyera isera mujo ai usho. It was such a good home, such a blessing to be here. Mera ke buwaldo ngandak de shugunye na ino baba ore ngaje mama itumake boreki. People were always there. It was full always. Ore ana na ya minanu tenang Etoikata dol mameta gore. Ashota buako oltung'ani. Etoikata. Mama was a very unique and extraordinary person. Very humble, kind, extremely prayerful, and hardworking. Very elegant and graceful. Always smartly dressed and fully accessorized, even when she was going to the shamba. Always. Hata akikaa kwa nyumba mama alikuwa smart, si ndio? Mama unampata ako smart, amevaa kila kitu, nguo, saa, gold, smart. Hata amekaa tu kwa nyumba, hata akienda kwa shamba. She was very smart and very elegant always. Mama always treated all of us with love, respect, and acceptance. She mentored us and prayed for us and with us. She guided us and advised us on what to do. More than anything, she protected her own. We always knew that if we had a problem, you could always run to Mama, and she'd lend you a listening ear, and she would advise you, and she would guide you, and she would pray for you, and pray with you, and tell you what to do so that you feel better. So you always left feeling better. You always left there feeling encouraged and knowing that you have someone with you who you can always go to. The vacuum she has left cannot be filled. Her shoes are way too big to fill. But we will try our best, Mama, to make you proud, to carry your torch high, and to maintain the dignity of this family in every way possible. Hashema mate nyorataino.
Ashe tenkingorata ningora yok. Ashe tenkomono nitomonoko yok. Ashe amibunga yok pookin nintagoli yok pooki kata. Ashe tenaboisho nincho yok pookin. You were the pillar that held us together. Aikitem aiendelea aibunga anankera inonok. Migiriginoye na aikitem asujirorwat inonok anenkidimata. Iti atwa intaujalang intarasion tarasi. Rora yute seriani mama. Ora lotwa idip. Edi opo singolio nyor maboling. Na tenikidol, ore tenikilotu angutut nikiroroki, niteru akarany ilo singolio mara moja. And she used to like singing. Enjoro pa araranya kuanzia verse yare. Na number 175 te Kimasai tenoshibuwe yellow na kiteru opa te verse 2. For those of you kajoke yolo kila mtu kinanina kinemos rimoine, we all know that what she loved. So I will try to guide you, but please help me. Ore oba atiatwa ingo nara osinga nama yolo toki naidivata Tuwazidishie makofi hayo kwa sababu ya ushuhuda wa kipekee, ushuhuda wa ajabu kabisa. Beautiful, beautiful. Mungu awabariki na awazidi kuwapea nguvu ya kushika pengo ambayo mama amewacha. Ni kweli mama alipenda nyimbo kabisa. Naomba kumkaribisha mama Martha Nayeku on behalf of the thousands and thousands of friends. Mama alikuwa na marafiki maelfu na maelfu. Kwa hivyo mama Martha atawakilisha marafiki wote wa mama. Tumpe mama makofi jameni. Thank you. Familia ya mpendwa wetu aliyetutangulia William Rongorua Ole Ntimama pamoja na Dorcas Ntimama, hawa wametutangulia, lakini tuko hapa juu ya hawa watu. Watoto wake wakiongozwa na Amos, wakiongozwa na Amos, kijana mkubwa katika familia, Lydia pamoja na Timothy, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tunasikia ukiitwa baba, Ole Tobiko, yule tunapata ya kwamba tunamvua tele, ng'ombe zimenona kwa sababu ya kutuchungia msituni. Gavana wetu Ole Tonai anatuchunga kila wakati tunapokuwa na mashida aina mbalimbali. Waheshimiwa wale wengine wote wa Jamhuri yetu ya Kenya walio hapa, wakubwa kwa wadogo, ninawasalamia katika jina la Yesu. Jambo la kwanza, kwa majina ninaitwa Martha Nayeku kutoka kijiji cha Rotian, mahali baba alikuja kutuombe pamoja.
Sasa kwa hivyo unanielewa ya kwamba nimetoka hiyo kijiji hapo. Bado tunakushukuru kuja tena. Jambo lile limetukutanisha siku ya leo tuwe hapa ni furaha, kwa sababu kama Mungu ametupa miaka kama hii ya 80 na hiyo ni shukrani. Badala ya kilio ni kuja kusherekea. Tunakuja kusherekea Dorcas Ntimama anapoendelea kulala hapa, amemaliza kazi yake na ako pamoja na Yesu huko mbinguni. Nasema tena, nilimjua Dorcas kwa sababu Dorcas ni rika yangu. Tukiwa kama mama wa Nyangusi. Mama wa Nyangusi na yeye ni mama wa Nyangusi, na katika maisha yetu tumekaa tukishirikiana kwa sababu ya kujenga makanisa katika umasaini. Mama alipokuwa akiendelea kujenga makanisa, hakuna kanisa moja hakunihusisha, niwe hapo nisiwe hapo, lakini tulikuwa pamoja. Furaha yangu ni kuwa mama huyu ni mama wa ajabu, kwa sababu ni mama alipoendelea kukaa katika maisha yake. Wengi kama vile tunakaa hapa wataweza kufikiria ilikuwa hivi. Ni mama wa jambo la mbele ni kuomba. Alikuwa muombaji sana. Nakumbuka nilipokuwa nikija kwa Ntimama asubuhi sana, nakuta Ntimama akikaa, namwambia wapi mama? Na niambia mama anaomba, tumungojee atatoka. Nikasema hiyo ni maajabu mazuri, maajabu ya Mungu. Tunakuja, tunakaa pamoja, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja na kupiga story kidogo. Baada ya hiyo tunaenda. Mambo nilijifunza kwa Dorcas. Mama mvumilivu. Katika maisha yake na yetu yote kama Nyangusi, tulikuwa watu tumetoka mahali mbali sana. Kupata mashida ya aina mbalimbali. Kubeba maji na mgongo, kukata kuni msituni, kulima kwa mikono na hata kukama ng'ombe. Na hata mama alipoanza mahali alianza, hakuonyesha kiburi. Na hata bwana wake alipoendelea kuingia katika siasa, nilishangaa kwa sababu ni mama wa ajabu. Si kawaida ya kina mama mzee aende kasini kwa tuseme kasi ya uongozi, akae miezi 2-3 kwa sababu ya kasi, aende mahali ataenda, na hata mtu mwanamke anatoa mdomo inchi 5 kwa sababu anasema huyu amedutuma. Anamhag bwana yake, na nikisema namna hiyo ninasema ukweli. Alikuwa anampokea bwana wake kwa njia ajabu. Karibu menyede ya todona sababu itanaure na yogi doini ya la netiankai. That's what I told her. Wore ye ilo ye netiankai, kwa sababu ya vile alikuwa anambehave, kufumilia na hata kutii. Alikuwa anatii bwana yake sana. Maajabu nilikuwa naona. Alikuwa anatii. Unajua mwanaume akitoka nje, akirudi bomani, anataka kukuta uraha katika boma. Labda kidogo alikasirika huko na huko kwa sababu ya kasi, lakini akute boma yake bibi yake akimuonekania na kumfurahia, hata ataendelea kuwa mtu ya maana.
na hata mambo yake yote. Alipoendelea kungojea kufanya kazi hii yote, alingojea mpaka ukaona hata boma yake vile iko. Alingojea na kuvumilia. Badala ya kukasirika na kufanya mengi, roho yake ilingojea kwa sababu alimjua Mungu. Ndio mimi siku ya leo ninasimama kusema ya kwamba hiyo familia imesimama imara, ikiongozwa na Dorcas kuomba usiku na mchana ili bwana yake aweze haya yote ameweza. Sipokuwa ni yeye, hangeweza kusimama vile alisimama. Watoto wangu, kwa sababu wakati hakuna, naomba nyinyi msimame imara. You have really made us proud, kwa sababu ya mahali tunaenda kuweka mama yako na mahali mlijengea baba yako. Wakiamuka leo watashangaa ile kazi mmefanya. Endeleeni hivyo hivyo, lakini upendo na umoja na nguvu kutoka Mungu ikae pamoja nanyi. Nataka tu nikienda kukaa, hii boma ni kubwa na ni boma ya kiongozi. Ningeomba tu kwa heshima, hii boma kwa siku sijazo, sa karibu na mbali, sipate kiongozi. Bila kiongozi, Wamasai wakija hapa, hii ndio kimbilio ya njia yao. Wakitoka juu na kutoka chini, wanakuta hii boma ya Ntimama, jina Ntimama isiondoke katika maaswa ya Wamasai. Mungu atatuongoza na yote na atasidi kuwa pamoja nasi. Tuendelee kukaa pamoja na kushirikiana. May you be blessed. Asholeng mama emaro shogi yonka iko leng makofi kwa mama. Asante sana. Ni fursa yangu na ni heshima yangu sasa kuwaleteeni watoto wa mama ili wakuje wasimame mbele watusalimu tuwaone, na nitaomba wafuatane mmoja kwa mwingine. Tutaanza na Mheshimiwa Lydia, tafadhali njoo mbele. Tumkaribishe Mheshimiwa Lydia aje mbele atusalimu na aweze kutoa tribute yake, mazungumzo mafupi kwa maisha ya mama. Ana nguvu kwa sababu anamjua Bwana. Ama ni yao shogi Mheshimiwa Lydia nkaira ngani Yesu. Bwana asifiwe. Mrs. Yoledorian. The Right Honorable People's President, Honorable Raila Odinga, our CS, Governor of Narok County, Ole Ntimama, Governor of Kajiado County, Ole Lenku, our Narok North MP, who took over from William Ole Ntimama, Ole Kenta, Ole Tongoyo, Mheshimiwa Soipan, unyang'anya me the seat. Honorable Lemangen, and all other MPs that I cannot see here. All guests, all protocols observed. Kajo Mrs. Yolaitoriani. Mrs. Yangai. For those who do not know me, my name is Lydia Naneu Masigonde. By the way, just to show off, those children abroad were mine. Both of them. Sending their tributes to their grandmother. I want to read something, but after all the speakers have spoken, I feel like I've been robbed of the points. Mama, also called Dorcas by her husband and others familiar. When Mzee was in love with her, he would call her Dori.
children called her Gogo, and the great-grandchildren called her Gogo wa Narok, because they had other Gogos, so they had to differentiate which one this was. Gogo wa Narok. This mama was a wonderful mother. She was sweet. She was selfless. She was dainty. She was demure. She was beautiful, a really beautiful soul. And she was quite tiny at birth, hence her name Pedelai, for those Maasais who are wondering where that name has come from. It was the size at birth. She was a small, demure human being. When we grew up, Mama's keen and watchful eyes taught us a lot of things. Discipline, spirituality, like you've been hearing, sharing. She taught us love. She taught us all sorts of skills, including sewing and stitching, things we would have to do, whether you liked it or not. Mama was one of those, I would not want to say modern, but she was both traditional and modern. She was capable of mixing. So the times come, all the kids have gone to school. And because we got educated to the point where girls have finished college and nobody's bringing her grandchild, she would wonder, munafanya nini? Kwani amuolewi? And then she would tell us quietly, shomonado to ishoyu ki Nairobi. Enda uzae ki Nairobi. Because she wanted grandchildren who were looking like we'd gone for education and not interested in marriage. And she was getting quite frustrated by that. But she was a wonderful person. She'd take us to that little kitchen the kids have talked about to discuss those issues with you. And those who are looking like me, she came to my house one day. I had given birth in succession. And she told me, she told me, no, maisha rara, meneja. Shomo pole pole. Ne agore tanang, nano na tankera kumu. Seri. Mama alikuwa mcha Mungu, vile mmesikia, na mpenda wote. Alikuwa mkarimu na mpenda amani. Alikuwa hana adui wowote, vile mmesikia. Hata wale wa siasa ambayo walikuwa adui wa bwana yake hawakuwa adui wa mama. She kept friends. And for this I want to say something. Mama alifuata maadili ya kwamba kwa hii dunia hatufai kutendeana mabaya. Maana yake malipo malipo ni hapa duniani. Na dunia ni mviringo. Unayetendea watu leo itakurudia wewe kesho. Ndio wahenga walisema, usidharau mkunga, uzazi ungali upo. When you still have your young ones, think about them before you cause disaster for others. Kayunajo mena ngenako kiboito neo kajogi ndai bogin mata lesotwa ana mama ore natasat kenyorisho abodi na keyuni kinyora kinjut tenako amu idorop ngolong yang tenako neaku kaomoni ndai taata siasani laningito amu kara nabo matapal siasa nolo.
Marabal siasa nolo. Governor. Governor ni. Bunge marabal siasa nolo. Mijo dua yeta legai tungani dura re nolo. Amo me yeta ngule ni nyentasat legai tungani. Maibungata mate ndoki nabo. Tena kete ndoki na imaki o siasa au mone nje yako ba enabusho. Olo shulanga mwiki tayutwa nabusho. Kita yutwa. Kaino saginda ipenyo ni kununa bendasat. Helutu alo. Kiboita pake bendasat. Na akashukoki lalashara laini yonga nashara ini yanashe. Meta enkera inatala oltasat. Entasat ina shara. We were all there. Taking care, looking after her, providing our time and our services. Heshomenda sat mama alienda, let me say this in Kiswahili. Mama alienda wakati alikuwa wakati mzee aliaga 2016. Mama akaanza kupoteza fahamu. Ukijaribu kumwambia maneno anasema si mzee anakuja kukula. I can say this only in Kimasai. She would call somebody and say, we've just come from the cows with mzee. So amongst her ailing was the fact that she missed her husband. She missed him very much. She never accepted that he had gone before her. She never accepted, and it took forever. She would always remind us that he's coming. When she sees the car passing, Kalo dialore utangati oldasat. It was tough for us to accept that she was going, beginning to lose it because of him. But let me tell you something I discovered. They loved each other. Eipota kolda sat another sat. Ajoki wodi Kenya nasiangi yai. Pa maitoki elio anya te kebernati. So right now, wherever Mama is together with Elijah. Mama is together with the angels. Heboit entasat hor malaika tekeber. Hamwen and oldungani abonyor for laitorian. Oling. Nemayolo tena ikiata yok enyorrata naba ananata apa ninche. Ore loota kituak neeta irpayiani tene entonyorrata kinchu entonyorrata. Kayieu naitoki adamu ajoki entasat olesere mama njoo kirripe Enkai tewueji nitii amu kayiolo ajo itii ewueji sidai. Aitoki ajo roroki mpapa tiaki kigira irmaasai adamu oleng. Neng'uarrita irmaasai peyie etum olarikoni laijo iyie onyorr olosho lenye naa ng'en sii.
Ore ene mwisho palaton. Etolimuo Mrs. Naiku ajo keeta apa entasat eng'iriata. Nimikiyiolo naarri iyiok kibulu ajo eng'iriata ina. Kake ore tooltung'anak ooyiolo orbiil amu ikumok looyiolo naa kumok lootoning'oitie ake. Eyama naapa oloing'oni enkiti siankiki sidai, enkiti pidilai. Orgirima oyama entasat. Kake orbiil. Neeku ore entasat, ore eng'iriata naata apa enking'asia ake naa kuti ntomonok naata ina. Ebaiki natii sinanu nena nemaata ina ng'iriata kake kajoki ntomonok embung'a irmareita linyi entaa entoki nabo neentadamunye entasat larin 60 natobiko ormoruo lenye. Enyorra, eng'iriata, enkisiayiare Enkai, kajoki ntae mataa entoki nabo. Naashe oleng Mrs. Naiku, kenare pii nepuku olarikoni tenang'. Najo nche mayian ntae Enkai. Asante Mheshimiwa Lydia. Tumpe makofi tena kwa sababu ya nguvu hiyo. Naomba kumkaribisha Engineer Timothy Tempest ili aweze pia kupeana tribute yake kwa mama mpendwa. Mrs. Yengai. Amen. The Right Honorable Raila Odinga, better known as Baba. Mheshimiwa Keriako Tobiko, the governors present, Governor of Kajiado, Governor of Narok County, others leaders present, wengine wageni wamekuja kuwa na sisi hapa. Hajoki ndaye enter sopa. Oh, okay. Mrs. Yeso. My relationship with my mom was of love, of joy, and happiness. But when I talked to her, when I was in the US in 1977, I heard her speak and her voice was frail. She had been affected by diabetes. And I made an immediate and definite decision to leave my business, leave my property in the US and come back to Narok to be with her. I did not think about it. Then when I came back to Kenya, she unfortunately went to hospital to be removed one of her teeth. And she has strong teeth, deeply rooted. And even today,
as she sleeps here, you might actually think she has false teeth, but all her teeth are good, and they are straight, and they are white. And so most people would believe that they are bought teeth, but they are her real teeth. So when they removed one of her molars, she got a mild stroke. Most people who know about this diabetes, know that that happens. And when I went to see her in hospital, she seemed to be trying very hard to get up. Trying. And I realized that I had to. I asked her, "Mom, can you hear me?" She nodded yes. And so I prayed, and I covered her with my body. And I know, and I believe that the Spirit of God came upon her. And I walked out of the hospital, and I left. And then later, I called, and they told me that the doctors have said she has greatly improved. I knew that was a miracle. So Mom is a miracle mother. Along the way, the stroke disappeared, and it has not been talked about. In fact, it was almost like it was forgotten. And the only way you could tell is that one of her legs was slightly weaker than the other. But she was good. Yes. So now, that was one of the things that I remember about Mom. I also remember the love that she had, or the love that they had between her and her husband, my dad, Mzee, my father. And just like Sarah honored and loved her husband, Abraham, Mom treated her husband like her Lord. And this young lady who left the village of Kirarapon, which is between Gong and Karen, to come to a rural home with no roads, no anything. Your walk from here to Melili was amazing. It is difficult for anybody to leave the city to go and live in the rural areas. She sacrificed a lot, but she did not look back. It was an axilig. It was a lokitala. Ero na gini ne shata na ngenye tenebol pa yan le nyambaka neita yan kang na banji. Hazo liyo rani nyanto nganaga mumati apa nano. Yore rana na kem boita pa wenda sarna jingoro silantoi. Enosipekatai oji ule murero omanyara nagata eneweji latia na ke boita pa tankaji. Eji na mera pa enemera jigoni enye. Na ore jigoni antasa na lapeti ore jigoni ngoro silantoi na idea lapeti. Na mera pa na dirishani. Eji ilkoto ni apa dirishani. Na enkopa pa na bore ngwesi. Ore kulola sari pokira na ke aswa ninye ole mururo te kabete ano spectacle lo sigarini na aswa sinyolta sata nakuru
tesiai oldioni neeku meetae apa olotii enakop ajo nanu. Naaji nemeeta ildirishani naa noololtomia noolomayiolo nyoo noololowuarak oobore enakop inakata taa neeku kaajo nanu enyorrata apa enking'asia ina. Neesita apa napa siaitin naajito ninye yeyio Ole Naiku kepuo ake aadumu irkeek aayau irkeek anaa kulie tasati ashu anaa nkulie tomonok nepuo Narok awosh inkejek enapita nkiodoni aapuo shopping neitoki ailepu ashu ake taata ketum bahati netum lift e Patel amu na Patel apa oota engarri inakata. Neitu aikata iwatiwa tena tasat, neitu aikata ikaja, neitu aikata ishir, neitu aikata aasai. Etotona ake aanyorru orpayian lenye mpaka oldakikai le mwisho. Enyorrata apa sapuk ina. Eimaka sininye Lydia enyorrata apa naata ninye mama toonkoitoi naaduo pooki. Entasat eimaka aitobiraki paa kayieu nanu naimaki enkata naetuo apa sikarini enaang' egira apuonu aapik oltasat house arrest nepuonu neng'as aadung' ositima nedung' metii apa ositima nedung' ena siai oosimui no communication. Nejoki taa nemetii apa nkera kitii apa pooki sukuul keeta apa enkerai nabo naji Tito neisudori ninye ina tiatua aji nearr iltai amu kajo meeta apa iltai nearr iltai nejoki entasat imbung'ai ena tiol naibung' nanu ena. Ore taaduo teneita iltung'anak aang'orisho kitii tenebo teneari yiok tenebo. Kajo kebaa sinye neibung' dii entasat entiol mayiolo tenaa keyiolo apa atang'oro naaduo mayiolo. Neeku isapuk ake ina nyorrata. Ore taa sinye enkae ore apa eton ake eitu elo oltasat siasa eton ake eitu elo larrabali le siasa amu kedumunye ena tasat neyieu ake sinye nelo neiboki temulango tasho peang'as aomonoki peitum naaduo ashomo aitobiraki neibung'i neitasheyie dei neitasheyieki nepiki stop aya neomonokini neishori meshomo. Neeku enking'asia naa ina dii apa peitu itoki oltasat ayam enkae tomononi amu ore dei kulo nyangusi etii sinye loloigero enewueji epuonu ake ninche aajoki oltasat kanyoo dii iasita, kanyoo peemeeriku nkulie mee ninye nabo kulie amu iyata olchamba tene niata olchamba toolmelili niata tena Bilibili keyieu niata enkitok te pooki wueji ata ninye tenilo Nairobi nintoki ayam enkae teine. Neany oltasat eyam enkae ime ninye duo ketanya neme duo meeta apa siankikin naetuo aing'oru oltasat amu olkarsis naapa oltung'ani oisome oltung'ani otijing'a sininye siasa eji nejokini kanyoo peemegira ayau enkae kang'ae dii onya kuna mali pookin natii enewueji. Anyway eitu etumoki nemajo doi naaduo tenaitoki nanu aing'orr siadi keninye otanya. Ore entoki natomitikio naa ninye oltasat eitoki ayam enkae siankiki naa ena siai entasat because she was above the standard. She was above competition. Meetai apa enabaiki. Ishinda apa kuna kulie pooki ata ninye tenepuonu nemeureishoi ninye amu naa ina dei nemeureishoi pii. Eji kepuonu ake nepuo. The harder they come, the harder they fall. Baba, we are a little bit of reggae here. The harder they come, the harder they fall. And I know even you, it will be like that with you. Eji
Ore kai toki. Tare jore email tasadiaga ozanya. Etipaka ke dia bolta sare toki naji ring fence. Anne na tepaka enkai job. Ejore njajing hakuna njia. Etipaki hapa ezomonoki hapa na peke toki naji ring fence. Tidile lotu niki woshake dilo na dopi. God had his business with mom, and that's why she succeeded and they succeeded. Now, why you not get mom? I not get Ashe yo. Aye Ashe amo. Kita aye yo. Ashe amuito monoko yok. Miki yolo ni yankai. Now again, my dear Doi, we didn't thanking us here. We have gone through impossible situations because you are our mother. Because of your intercession, we have managed to be, even now when we are alive. It is not because of our own effort. It is because of her effort. Thank you, Mom. Thank you, Mom. Thank you, Mom, because you were the pillar for making the Ntimama family to rise from just being known in the village of Ole Ntimama, maybe in the town of Narok, to become an international name. And putting us in the bracket of leaders of this nation. Erejo Doil Masai, Meingwa, Enkang Naibonga, Erigore Orinka. Etepaka yog ineweji. Meigure doi keraltongana kagele kawaida tenkarakiye. Kiti atwa larikok. Na anna na Jesus ninya eyo na eku Meingwa Orinka enang olarikoka mote kete dingai niweji. Ashe mama, asholeng. Ashe, Amo, you've been my mentor. Thank you. There are two things I know that you do from your heart. One thing is to be of service to the people. By giving people a cup of tea, by giving people something to eat. That comes from your heart, Mom. I know it. I know it because even in your old age, whenever you saw somebody seated or a visitor, ijo kenotoltongani shai na tenekila nagala waltonganak idumunyopen dilaisho. Kayology, I know that singing is in your heart, comes from your heart. Because how do you explain? How do you explain? When somebody has reached 85 years old, they can no longer see properly. And even they are losing their memory. As Lydia mentioned, they're losing their memory. How do you explain it? That they can sing every song in the yellow book. Their songs only have to be in the heart. Atwal tau ejil no singulete. Meti atwal lokonya, ne meti atwal iweji oltawake. Oibungte na shara. Nako kajogi mam. Kajogi mam ashole. Ore ni mwisho kayunai make kunolo ni mwisho nikiboita oyeyo na aranga sabe na no aitoki ajo katolua dia na toki tonda munota ini
That's Nanweleng. I saw this actual event. I was thinking about it. I was crying. And I said, why am I crying? Can you buy Shireta? Na, atomonenkai beisha ntasa regulia rinimiet, peita baya 90. Amu iniwiji na jesi dai, tanagelo radu after 90, na mera shida. Pakat na ukekera kena toki alutu ya loko nyai. Najiki keon, kanyo pagara ifikiria neja. Na, kegelo shia nkawo, musan, eranagero gelenge juk. Kidi maine biganta sate larin kumok, nalo. Kanyo yanakikuwa na ata nanta loko nyai. Ore disi yu na umuna enkai na jogi, enkai na tishumata. Nya akincho yoko entasat. Nenga sasidanu, nelo enas wode kawaida. Na jogi ya shenkai, na jogi ni nyanki tegarai na tiene na buita roshu na jibebi, etake pukuta mama te sipitali, na agelo tu, nikintokia aranyishore nebo, nikintokia asina na baa pokite nebo, amo, ore raena tomon enkai eiterua as. Pa mayola pa kajo enkanye tapa agira enkai aisho, amuki atapa olariko niuji Bishop Lai, tekanisa ang, nemeyo apa neas nena tokitin tenebo etii ele tung'ani lenkai kanisa nitoki aya entasat. Pa ore ake pee kindip ina anisa neiro entasat. Amu etejoki peelo ewueji sidai alang' enapa natii. Etipika enkai entasat ewueji nanyor saidi teninye alang' enewueji apa natii sipitali. You gave her a better life. You have taken her to a better place. I do not know, and I have to say, Mayola Banano, Majabananke you and Tasate Mali. I don't think she wanted wealth, but she got it. I also don't think she wanted greatness, but she got it. She was very humble. So I kept asking myself, what did she ask for? Did she ask for love? Did she ask for humility? Did she ask to serve Jesus and to follow Jesus? I think she asked one of those. But on top of that, just like Solomon, because she asked the right things, she was given a bonus of wealth, a bonus of greatness. And so we thank God for taking her, because wherever she is, she will be greater in heaven than on earth because of what she did on earth. We thank you, Mom. Go and, if you can, go and intercede for us there so that we can come and join you. Amen. Thank you very much. Tumuongezee makofi Engineer Timothy for such a touching tribute. My duty and my pleasure to invite Amos. Ni mmoja wa watoto wa mama anapokuja pia kupeana tribute yake. Kwa hivyo kwa sababu ana nguvu hiyo, Bwana amemsaidia, anapochukua microphone tumpatie makofi one more time. Hamjambo wote. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Ningependa kuwakaribisha wote leo katika boma hii. Right Honorable Raila Odinga, our CS, Keriako Tobiko, both our governors, our senator, MPs, and all the people who have come to mourn with us today. We want to thank you for being with us on this day. I can see the tent is full from here. I couldn't see from where I was sitting. We didn't actually expect it
to be full. So thank you very much, everybody, for coming to gondole with us. We don't take it for granted. Nataka kusoma kidogo kitu nimeandika kwa Kiingereza, alafu nitajaribu kutafsiri kwa wale hawasikii Kiingereza. We thank God for the 84 years He allowed us to be with Mama. Mama lived a full life. We are therefore not here to mourn her, but to celebrate her life. As we heard in her story that was read by us, to us by her children, by her grandchildren, she was married to our father for 60 years. She has lived to see her children, her grandchildren, and her great-grandchildren. 3 generations. Not many people are fortunate to live that long. She has done a lot to help the less privileged in the community. She has helped spread the gospel far and wide, especially amongst the Maasai. In other words, she has achieved her life goals. As a firstborn son, I was very close to my mother. I felt her love all the time. Mama was a good cook. I know that is what everybody says about their mother, but Mama was really a good cook. My sisters are all good cooks too, because they grew up under her tutelage. Because of that, I became very picky about what I ate, and I was actually, I would say, a little spoiled. When I was a lot younger, I would just say I don't feel like eating this or that, and a whole new meal would be cooked especially for me. She showed me love in so many ways. It made me feel very special. Mama can be described in many ways. As we have heard from all the people who have spoken today, she was a prayerful person. She was faithful. She was kind. She was generous. She was friendly. She was hardworking, reliable, strong, resilient, steadfast, and humble. She taught us to be humble no matter the circumstances. She taught us to be strong in spirit and steadfast in our conviction. She taught us to respect all people so that we can be respected in return. She taught us to be generous with what we have been blessed with what we have been blessed to have. She taught us to count our blessings and be thankful for them. Above all, she taught us to pray and put God first and depend on Him for everything that we do. The story of Mama and Mzee has been repeated by all the children. We can't all be saying the same story if it is not true, including Mama Naiku. She also said the same story. I will just give a different aspect to their marriage and their love for one another.
They were so in love. And again, as my brother Tim said, it was common among Maasai leaders to have more than one wife. Due to his love for her, he never ever considered getting another wife, although many were offered. During his long political career, Mzee was in Nairobi most of the time and left Mama to look after the home. Despite their being far from one another, they talked 3 to 4 times a day, every day. Their conversations were always very long because they talked about everything they did during that day. We listened to these conversations. It doesn't matter which side you are on, whether you are sitting next to Mzee or in Narok with Mama, the conversations were always the same. They talked about the farm. They talked about, he told her about the politics, about who she saw that day, about what they did. And this continued forever until Mzee passed. When Mzee retired from politics, he moved back to Narok. During this time, Mzee's physical abilities deteriorated, and therefore he depended on Mama for everything. They were together 24/7. Even after 60 years of marriage, they could still sit, just the two of them, and still find many things to talk about and laugh about. It always amazed me that their love remained fresh for so long. This is definitely a union to be emulated. Mzee's passing, as Lydia said, took a big toll on Mama. She never quite accepted that he was gone. She used to say that she would live to 100 years, but she never expected her husband to leave her so soon. As a family, we saw her pain and realized we were being selfish by insisting on keeping her on this earth. We decided to release her to her Father in heaven and to rejoin Mzee and her children who went before her. Mama, we will miss you dearly, but we know you're in a better place. You know we depended on your prayers. Now that you are closer to God, please continue to intercede for us. We will try our best to emulate your example and carry on your legacy. Rest in peace, Mama. I just want to say a few words to the people who didn't understand the English version. I won't completely repeat it, I'll just paraphrase kidogo. Because actually most of this has been said by the other children, but I just want to say one or two other things. Kayunajo kitishe pato oleng tabautua pookin ene duo taata yetu aboitare yiok tena siai nikiata duo taata. Ore apa ena tasat naa entasat natobiko ilarin 94 mee kuti lelo arin loshi ojo irmaasai larin lentirma
Mera making chirita. Kayu najoki iltung'anak pookin mikinchir amu yieu nikijoki Enkai enashe telelo arin oishoo yiok pikiboitare entasat metaa ore entoki enchipai taata kitii enchipai enchipai kietuo enchipai duo taata kiata amu eishoo yiok Enkai kejo oshi larin aja ishori oltung'ani 17 ore piira oltung'ani supat oltung'ani lenkai nikintokini aponiki kulikae arin kuti ore toponiki Enkai lelo arin nikijo ashe tenkai amu etoponiki lelo arin nikiboitare neendelea aas napake siaitin naasita telelo arin kitoning'o ajo etodua nkera enyenak nedol inkera oonkera kajo oonkera enye mekumok iltung'anak ootobiko lelo arin nedol nena kera pookin todua nkera ajo naisumate neeta enkanyit naa nkera supati naa ninye naifundisha nena tokitin pookin oltung'ani sii apa onyor Enkai etesheta nkanisani ore naidim atejo etaasa mbaa pookin apa naayieu neas tenakop idipa esiai enye kaja oidim atejo nejia teyiok metaa matishipata amu eshomo aing'eng'a eshomo enetii olaitoriani netii taata ewueji sidai mayieu aitoki amu etejo eidipaki duo kake kaata nkuti ayieu naikilikuan irpastani otii ene ontae pookin atoning'o apa General Secretary ele o moderator ejo peishori endaa anisa naji Olomayiana peishori enkarna ajo Mama Dorcas Memorial Church naa kajo isidai ina tinias siasa nejia eisidai oleng ore amu meidipa ina anisa naa nanu apa etumikiaki ina siai kayieu najoki lapa likiboitare ina siai Mheshimiwa Masioi Mwalimu Cole pikindip ina siai haraka peetumi atabol ina anisa mayiolo eneshomo orkitok amu kayieu naaji najoki kake kaliki CS
kayu abenda sat na His Excellency the President olotu aboli na anisa kayu ni tabaikini ayu ni tabaikiye ane tabaikini nye pa nikindip tesiokinoto nikiponu aboli na anisa nikimbelekeny inarna ajo Mama Dorcas Memorial Church peeku ninye damunyeki ayiolo ajo ikumok intokitin naadamunyeki amu etaasa dii mbaa kumok kake kayieu nikimbelekeny inarna pikitum entoki nadamunyeki ntarasi naidip taa tine kake kayieu nashukoki enashe iltung'anak apa oboitare entasat tekuna olong'i emusho kayieu naiterunye ore apa yiok inkera enyenak kitii apa pookin metaa mentai I mention kalimu kuna kulie na ninche apa naboitare entasat 24/7 yani kila siku kayieu naiterunye enkititito naji Joyce Tite kayieu nashukoki enashe oleng amu imbung entasat mpaka oldakikai le musho naitoki sii ashukoki orkijanai oji Rimwini oladii lidolta ilitodua tene jei sapuk kidogo mara mbili ai kake orkijanai supat oleng netaboitare entasat naa ninye apa oisho irkeek naa ninye oibung mpaka oldakikai le musho kayieu najoki ashe oleng kuna apa natii ore itii esiai keetae inkulie tokitin nias naapuo beyond esiai amu ore esiai naa saa are mpaka saa 11 ore kuna keas apa esiai kewarie odama kayieu nashukoki nas naji Lydia yara apa nas nikingero naji Lydia niboitare entasat neibung nenyor sininye entasat neponu ayiolou oleng ore sininye enkai naji Queen o Teresia tung'anak walisiai le mama naa ninche apa naboitare mama kila siku kewarie odama ayieu nashukoki enashe oleng amu etaasa esiai enking'asia nimikindim apa yiok amu kilakwa most of the time neeku kayieu nashukoki enashe oleng aidip teine najo etamayianata Enkai eirragie mama tewueji sidai ashe Ashe oleng matoponiki nkaik tumpigie tena makofi. Thank you very much, Mungu awabariki. Sasa kwa sababu naona masaa yetu yanayoyoma, sikutaka kutamka mambo na masaa kwa sababu ilikuwa heshima ya mama kwa watoto wake na wajukuu wake, lakini kwa heshima hiyo nitaomba tu switch gear iende kwa haraka kidogo. Tumekubaliana? Naomba tumekubaliana. Gear iende mbele kidogo. Kwa hivyo naomba PMC vifungo vitatu ya wimbo wa kukaribisha mtumishi wa Mungu moderator Samuel Ole Kishoyan aweze kutuletea mnenaji wa siku hii ya leo. Nimewapatia vifungo vitatu peke yake wa wimbo kwa sababu tumeswitch gear iende mbio kidogo. Moderator, baada ya wimbo huo tafadhali naomba ufike mbele ili tusonge mbele kwa haraka kidogo. Kumbuka nimeswitch gear. Hawa ni waimbaji kwaya ya mama, waimbaji wa kanisa ya POMC.
na iwapo utajua wimbo huu ambao wanaimba ni vizuri kuungana na hawa. Kera nyabena rasa zole Kenya rosingolio ne ago tenera nyagana kwa yo singolio lini ngajo kejinge tolta ilino tabolo si yangu to gino walta ilino si sala itori yani ata itwani tatine weji. Basi naomba muketi. Tusaidiane kidogo. Kama ndabe zoni petu mari jengaraka. Kijo beganda sioyo enarishada ananarejo olarikoni le program. Petu mashom engairo ruata. Ayonero ndepo kin oti anaibada tangarne Yesu mesisi olaitoriani. Bwana wetu asifiwe. Ingera Dorcas or maripo ke Ole Ntimama lawyer nyite po kin. Nataka tushirikiane haraka. Kiarengi mabadiliko to prime minister leo. Okay. Kimbelege ndage penyo tunataka kubadilisha kidogo tu, mambo itaenda kama kawaida, wale wengine watabaki. Nasikia baba, hiyo ndio jina ambaye inajulikana sana, pengine ana safari ya kutaka kufika mahali, kwa hivyo tutapatia tu nafasi ili apate kutusalimia na kusema pole. Najua hii familia, watu wote wa Narok wanajua kwamba mzee amefuatana na baba miaka yote. Kwa hivyo tunapoona baba hapa, tumekunywa chai, anajua ile nyumba anakunywanga chai, tukikuja kuomba pamoja. Kwa hivyo wakati huu tutapatia MC wetu pengine tukaribishe, sababu ni vigumu arudi bila kutuambia jambo. Asante moderator kwa heshima hiyo, na kwa sababu tumekwisha kuarifiwa, naomba ni heshima yangu kubwa kwa niaba ya wachungaji na familia kumkaribisha mheshimiwa governor wetu Samuel Ole. Tumpe makofi anapofika mbele, atusalimu na kutukaribishia baba atusalimie. Karibu Your Excellency, makofi mara nyingine anapochukua microphone on behalf of us. Asante sana, thank you so much. Right Honorable former Prime Minister Baba
Raila Odinga, Your Excellency, ambaye pia ni mwenyekiti wetu wa Narok Kajiado Economic Block, Ole Ntimama, ambaye pia ni governor wa Kajiado, CS wetu wa environment Tobiko, waheshimiwa wetu wote, senator wetu wa Narok County Ole Kina, County MP wetu Soipan Kudate, mbunge ambaye ndio host Mheshimiwa Ole Kenda, mbunge wa Narok East Mheshimiwa Ken Kiloku, mbunge wa Narok West Mheshimiwa Tongoyo, kusiju kama mbunge pia wa Narok South wako. Natambua pia kuna viongozi wengi wa Narok wako hapo. Umesikia pia chairman wa NEMA Dadon Konjela. Nafikiri pia kwa sababu ya mask, nafikiri pia nani mwingine? Bwana PS wetu wa planning ako, asante sana Bwana Torome. PS Sunguli pia Bwana CS pia ako wetu, asante sana. Bwana Murindat, asante sana, ako na sisi. Kuna dignitaries wengi sana wa Narok ambao wako na sisi kwa sababu ya Max poleni. Of course familia ya Ntimama wote ambaye kwa heshima zote tuko hapa leo. Wachungaji wote tunawaheshimu wote, mabishop, reference na mapasta. Waombolezaji wote ambao wamefika kutoka Narok na sehemu mbalimbali. Najua familia hii ni familia ya heshima yote kutoka sehemu mbalimbali ya Maa pamoja na kaunti zingine, ambaye tunawakaribisha kwa heshima zote. Nafasi hii ya kipekee baba ameomba kwa sababu anasafiri na amekuja kwa heshima zote, na kwa sababu anapenda Narok na anapenda familia hii, ameomba aweze kuzungumza, na kwa hivyo nimekuja tu kumkaribisha. Ningeomba tuweke mkono vizuri sana tumkaribishe. 1 2 3. Asanteni sana. Thank you. Familia ya Mama Dorcas na William Ole Ntimama, viongozi wa kanisa wote na viongozi wote ambao wamefika hapa, magavana, CS wote na wananchi wote ambao wako hapa, amjambo. Enda sababogin Mrs. Yesu, asanteni sana. Vile bwana gavana amesema, mimi singependa kukuja hapa kwa haraka. Manake mimi ni rafiki wa boma hii, na ningependa nikae mpaka tunapeleka mama kupumzika. Kifo ya mama ilikuwa ni pigo kubwa sana kwetu, na ilikuwa nimepanga mapema ati mimi jana ningekuwa mimi naenda kwa mkutano mwingine huko,
nchi ya Dubai. Lakini kwa sababu ya mazishi ya mama nikahairisha. Ati mimi nitachelewesha hata kama mkutano umeanza. Sasa leo hii ndege yangu inatoka saa 9. Ndio sababu nimeomba niruhusiwe niseme machache kabla sijatoka. Mama Dorcas ni mama sio tu ya boma hii, lakini mama ya maa yote na hata wa Kenya. Yeye ni mtu ambaye umesikia watoto wake wakiongea, na hiyo ndio yeye, mtu ambaye anakaribisha kila mtu, ana moyo kunjufu, moyo wa urafiki, lakini vile vile ana ujasiri. Ndio sababu hata wakati wa shida yeye amesimama na mzee mpaka mzee ameenda. Na vile mnavyojua mzee Ntimama alikuwa ni mzee wa kabila ya maa yote, na yeye ndiye alikuwa anawakaribisha. Na Ntimama alikuwa ni Masai kamili. Tena mtu ambaye anajivunia ati yeye ni Masai. Anapenda tena anaheshimu mila ya Kimasai. Yeye angekuwa kama Masai wengine angeoa mabibi wengi zaidi. Lakini vile mmeambiwa, yeye aliona kama mama huyu alitosha, kama hata kama angekuwa na 10 bado huyu alikuwa ametosha. Kwa sababu hakuwa na haja ya kwenda kutafuta wengine. Lakini sasa hapa boma hii watu walikuwa nakuja kutoka pembe zote za Kenya. Utakuta watu wametoka pande ya Lamu, pande ya Turkana, pande ya huko Migori, wanakaa hapa na mzee, na mama ndio anawakaribisha. Hapa ndio mimi nimejua mambo mingi sana juu ya mila ya Masai. Wazee wametoka huko pande ya Loitokitok, wengine wametoka kule Ilchamus, Baringo, kutoka huko upande ya Samburu huko hata Rendile, wanakuja hapa. Tunaketi pale hapo nje, mama anawasha moto na tunakaa na hao wazee, tunaongea juu ya mambo ya zamani ya kale na tena mambo ya sasa. Na mama hachoki. Saa yote mzee anasema alete chai, na chai inaletwa hapo wakati wote. Mimi nimekuwa nimelala hapa, niko nyumba yangu hapa, mimi nalala tu. Nalala tu, si mimi ni baba. Hivyo tumekaa vizuri sana na mzee hapa na mama. Yeye alikuwa anaangalia mbele tena mpole, anataka kuunganisha watu yote. Mara ya mwisho tumekuja hapa, tukaenda kwa kiwanja huko. Tulikuwa tumesema hii kiwanja ya Narok iitwe William Ole Ntimama Stadium. Sasa juzi niambiwa ingawa tulisema namna hiyo, bado hajaandikwa hapo. Kuna gavana, kesho iandikwe. Kesho. Hiyo mambo ilikuwa inasumbua mama sana. Sasa mimi nataka hiyo iandikwe kesho, ili ijulikane ya kwamba hapa Narok tumetambua William Ole Ntimama na jamii wa Bwana Ntimama.
vile nimesema, watu wa jamaa wamepata shida mingi najulikana. Nimesema atikiwa kama wanaweza kuongea juu ya dhuluma ya kihistoria, hawa watu ndio wanajua mambo ya dhuluma ya kihistoria. Wakati tulikuwa tunafanya ile mikutano ya BBI, tulisema kabla tujaenda Nakuru tuje Narok, tukutane na watu wa maa wote hawakuja hapa. Na tulikuja hapa na watu walikohoa. Nisema kohoa, toa makamasi yote iko kwa kifua. Watu wamekohoa, watu wa mambo mengi zaidi. Nisema tukasema sasa tutachora vile tutaweza kutatua mambo haya yote. Sasa baadaye kule kwa BBI kukatokea ati kutaongezwa na constituencies. Sasa wengine wakalalamika sisi hatukupata. Hapa Narok wakasema wanaongeza 3 na Kajiado 3. Lakini mimi nilikuwa nafikiri watu watafurahia. Nilipokutana na viongozi wakasema sisi tuna wasiwasi mingi zaidi. Hizo constituencies tunataka kujua zitagawanywa namna gani. Manake huenda zikaleta shida kwetu kama watu wa maa. Zikazidisha wengine na sisi wa maa tukarudisha chini tena. Hivi nimeelewa. Manake mimi najua shida ya watu wa maa. Kwa hivyo tukasema yale yote yataangaliwa ili watu ambao ni indigenous mpaka wapate haki yao katika nchi yao. Hapa Narok kumekuwa na shida mingi kwa sababu kumekuwa na mambo ya mbuga na vile vile ukosefu ya mvua na kadhalika, kwa sababu ya uharibifu ya msitu wa Mao kwa mara mingi zaidi. Nilipokuwa waziri mkuu nikasema mazingira mpaka hifadhiwe. Nikaambia wewe hutapata kura. Nikasema afadhali niende niuze mandazi Kibera, lakini mazingira mpaka ihifadhiwe, na msitu ya Mao mpaka ihifadhiwe. Nataka kutoa shukrani sana kwa kijana wenu Anakaria Kotobiko. Amekuja nyuma yangu na yeye ametimiza hili vile tulikuwa tunataka. Amepaa pale na akasema ya kwamba mpaka mazingira ihifadhiwe. Kwa hiyo tunasema shukrani sana siku ya leo kwako. Lakini ile kazi imefanya bado haitakamilika. Kuna wengine wanasema sisi bado tunasubiri tu. Unajua serikali itabadilika. Na tutarudi huko. Kwa hivyo sasa nataka kuambia nyinyi ati mpaka kuwa na tahadhari. Maanake mnaona fisi amejivisha ile nguo ya kondoo. Akikuja hapa Narok anakwenda kwa gavana, anaita gavana wa rafiki yangu. Sasa naambia gavana, huyo fisi inakuja, badala ya kusema nyanga yeye anasema brrr. Naambia gavana, chunga kondoo zako. Chunga kondoo zako. Usiwache fisi aingie ndani ya zizi. Kondoo zitaenda, zote zitaenda. Nataka nyinyi nyote viongozi mko hapa. Naona kijana wangu
Niwaambia Ole dama yuko pale. Niwaambia jihadhari na fisi. Ole Kenda yuko pale. Gavana Ole Lenku yuko hapo. Nataka nyinyi mjihadhari na fisi. Tuko hapa na Amos na team hapa. Ntimama imebaki. Deborah yuko hapo na Lydia yuko hapo na watoto wote wako hapa. Mama Dorcas yuko wamebaki. Kwa hiyo nataka jamii ya Ntimama vile vile mkumbuke hapa. Ili bomo ya rafiki yangu mzee Ndolile Ntimama ibaki kama imesimama imara. Sawa. Kwa hiyo mimi nasema tunaomba Mwenyezi Mungu aweke mama na mzee Ntimama palipema kule peponi. Sawa. Mama aende salama, akifika salama asalimu Ole Ntimama na wale wote ambao walienda mbele yake, sio? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante baba, tumpigie makofi mara nyingine tena. Thank you very much Your Excellency. Ninaomba kwaya watupatie wimbo kifungo kimoja ili tuweze kuendelea na mahubiri. Kwaya watupatie kifungo kimoja tu. Mheshimiwa, tunakutakia safari nzuri ya baraka. Asante kwa kupata nafasi kuwa na familia ya Ole Ntimama, rafiki wako. May the Lord bless you and give you journey mercies. Kwaya kifungo kimoja ili tuendelee na program. Naomba tusiwe na kuondoka kwenye hema. Tutulie wananchi, tutulie tafadhali, tusiondoke kwenye hema. Tusiwe na nafasi hiyo ya kutoka kwaya. Nafasi kifungo kimoja kwaya ili tuendelee na mahubiri. Amaiterengata lo Masai, amaiterengata tokol, amaron ki ya masho, eron ki boiro dogo ya masho. Kaomon ashas, emindoge sholore metubu kule hema, abwa ibok baba de ngoitoi. Walarigo ne